Hey guys, so coming to the today's video, we'll discuss about types of immunoglobulins or types of antibodies. So generally antibodies ante enti, they're generally made up of protein. So they have Y-shaped structure having two light chains and two heavy chains. So light chains may be either kappa or either lambda, but the heavy chains in the antibodies will be different. So based on the different type of heavy chains which they possess, immunoglobulins have been divided into 5 types. So light chains అయితే అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటాయి, ఇదర్ కప్ప ఇదర్ లాంబ్డా. బట్ హెవీ చైన్స్ అనేటివి డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ హెవీ చైన్ డిఫరెన్స్, ఈ మాలిక్యూల్కి ఏ హెవీ చైన్ ఉంది బేస్ చేసుకొని 5 different types of immunoglobulins have been divided. So coming to the first type, that is IgG. So IgG will be generally having an heavy chain which we call it as gamma. So gamma heavy chain ఉండడం వల్ల దీన్ని we call it as IgG. So coming to the points, IgG, the most abundant immunoglobulin ఏంటి అంటే IgG అని చెప్పొచ్చు. Almost 70% of the immunoglobulins in the serum will be of IgG type. And one more important characteristic is it can క్రాస్ ది ప్లాసెంటా. సో మదర్ నుంచి ఫీటస్కి ప్లాసెంటా ద్వారా క్రాస్ అయ్యి ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ది ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది ఇస్తుందన్నమాట ఫీటస్కి. దెన్ ఫీటస్కి అండ్ న్యూ బోర్న్కి అప్ టు 6 to 9 months దాకా ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ది ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ, అండ్ ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ది మెమరీ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇమ్యూనిటీ ఆఫ్టర్ వ్యాక్సినేషన్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్. సో వ్యాక్సినేషన్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ని ఇస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ ఐజీజీ. అండ్ ఫాగోసైటోసిస్ ఆప్సనైజేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఐజీజీ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్. ఫాగోసైటోసిస్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా phagocytes will engulf the body, I mean engulf any parasites, any virus, and kill the virus pathogen inside the cell. So a process we call it as phagocytosis. And antigen antibody reactions ni kuda activate chestundi. And coming to the sedimentation coefficient of IgG is 7s. So sedimentation coefficient is nothing but rate of the antibodies at which molecule moves to the bottom of the test tube under centrifugal force. సో ఈ ఐజీజీ మాలిక్యూల్ సెరంతో మనం సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్తో అప్లై చేస్తే ఏ మాలిక్యూల్ ఏ టైంలో సెడిమెంట్ అవుతుంది అనేది మనం చూస్తాం అన్నట్టు. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సెడిమెంటేషన్ కోఎఫిషియంట్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఐజీజీ. ఇట్ ఈస్ ది మోస్ట్ అబెండెంట్, కెన్ క్రాస్ ది ప్లాసెంటా. వ్యాక్సినేషన్స్కి ఇన్ఫెక్షన్స్ అయినప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ ఇమ్యూనిటీ ఇవ్వడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్స్, పాగోసైటోసిస్ కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది ఐజీజీ, దట్ ఈస్ immunoglobulin gamma chain. Next is the IgM, that is immunoglobulin which is having the heavy chain of mu. So M is nothing but it is a macroglobulin. So compared to all the immunoglobulins, IgM is the greater one, larger one. So it is the having the pentameric structure. If you see this is the structure of IgM. You can see 5 antibodies. 1, 2, 3, 4 and 5 antibodies will be there which are joined by the J chain and the secretory chain. So this is nothing but the natural antibody. So first antibody ఏదైతే న్యాచురల్గా యంగ్ బేబీస్లో ఆర్ న్యూ బోర్న్ బేబీస్లో సింథసైజ్ అవుతుంది అని అంటే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఐజీఎం. సో ఇట్ ఈస్ ది న్యాచురల్ యాంటీబాడీ, ఎగ్జిస్ట్ న్యాచురలీ ఇన్ ది బ్లడ్. Then and it is the ancient antibodies which is present in all the vertebrates. అన్ని vertebrates లో మనకు కనిపించే యాంటీబాడీ ఏంటి? IgM. And as I said you, it is the first synthesizing antibody at the month of 5th month. So 5th month లో ఫస్ట్ యాంటీబాడీ న్యాచురల్గా ఆర్గానిజంలో డెవలప్ అయ్యే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ఏంటి అంటే IgM. బట్ ఇట్ హ్యాస్ వెరీ లెస్ లైఫ్ స్పాన్. సో లెస్ లైఫ్ స్పాన్ ఉండడం ద్వారా సో వాట్ ఎవర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అది చేయాలనుకుంటుందో దట్ విల్ బి అ బిట్ less. And coming to the IgM immunoglobulin, it will be having 10 antigen binding sites. 1, 2, like 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So itla 10 antigens ni bind cheyagaladu. So this is all about the IgM. Coming to the IgM again, I'll repeat the important points. It is a macromolecule, pentamer అంటే 5 antibodies fuse అయి ఉంటాయి with the help of S chain and J chain, so that 10
యాంటీజెన్స్ని ఒకటే టైం అటాక్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ యాంటీబాడీ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ది యంగ్ బేబీస్ a period of fifth month అనుకుందాం. సో ఇట్ ఈస్ ది naturally formed antibody. Then this is about the IgM. Coming to the next, and immunoglobulin IgA. So IgA is generally of two types: serum IgA, secretory IgA. So the main difference between serum IgA and secretory IgA is serum IgA is the monomer having single immunoglobulin. Secretory IgA is the dimer having two immunoglobulins. So these two immunoglobulins which are larger will be binding towards each other by the secretory component chain and by the J chain. So S chain and J chain dwara, that is joining chain dwara, two immunoglobulins will be binding to form the secretory immunoglobulin IgA. Done. And this IgA is generally found in all the fluids of the mucus, saliva gani, tears lo gani, breast milk, that is colostrum, starting milk, and it will be enhancing the immunity against the tapeworm. So blood lo kanna it is found in these secretions, saliva, tears, breast milk. So వీటిలో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది IgA. So IgA important points: IgA two types, serum and secretory. Serum is a monomer, secretory is a dimer joined by secretory chain and J chain, and it is generally found in the mucosal areas, saliva, tears, milk లో blood తో కంపేర్ చేస్తే, and it is helpful for the immunity against tapeworms. Coming to the IgD, so it is generally found in the B cells receptor without not knowing complete function. Then you complete function తెలియదు, and it is present in very low concentration. Sedimentation coefficient is 7s. So coming to the IgE, it is the monomer and it lacks the hinge region, the flexible region between the Y-shaped. So దాన్ని we call it as hinge region అని అంటాం. సో ఈ రెండిటి మధ్యలో సో ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో, సో there is a region here which we call it as hinge region. So that is absent in the IgE, and it is seen only in the serum. Sedimentation coefficient 8s, and cutaneous sensitivity antibody we call it as IgE, and it will be playing main role in the hypersensitivity reaction, that is immediate hypersensitivity reaction. So it will be playing the role. So this is all about the 5 types of immunoglobulins. Let's quickly give a summary of this. So yeah, so IgG, most abundant, crosses the placenta and gives you the immunity, long-term immunity, memory immunity for infections and vaccinations. Important points. IgM is the greater, larger macroglobulin, and it is a pentamer so that it can bind 10 antigen binding site at a time, and it is the natural antibody. అంటే ఫస్ట్ మన బాడీలో సింథసైజ్ అయ్యే యాంటీబాడీ ఏంటి అంటే IgM. Next, IgA, serum and secretory. Serum is the monomer, secretory is the dimer. So IgA is found in the mucosal areas, tears లో, saliva లో, breast milk లో కనిపిస్తుంది, and immunity against the tapeworm కి helpful అవుతుంది. Coming to the IgD, it is found in the receptors of B cells without knowing proper function. So it is very low concentration in the blood. Coming to the IgE, sedimentation coefficient is 8s. It lacks the hinge region, and it is the cutaneous sensitivity antibody showing hypersensitivity reactions. సో ఎప్పుడైనా ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి కదా మనకి, నార్మల్ అవుట్ సైడ్ ఆయిల్ కానీ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ కానీ పడకపోతే ఎలర్జీ కైండ్ ఆఫ్ రెడ్డిష్ ఎలర్జీ బంప్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి హ్యాండ్ మీద, లెగ్స్ మీద, స్కిన్ మీద జనరలీ. సో ఆ టైమ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లో IgE యాంటీబాడీస్ అనేటివి మ్యాక్సిమంగా సెక్రేట్ అవుతాయి అండ్ స్కిన్కి ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ని చూపిస్తుంది. సో అందుకే దీన్ని వి కాల్ ఇట్ అస్ క్యూటేనియస్ సెన్సిటివిటీ యాంటీబాడీ హెల్పింగ్ ఇన్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ అనమాట. So that's the main function of IgE. So this is all about the types of immunoglobulins. So go through this video once, and next video lo manam dini gurinchi PYQs chuddam. So in the next video we'll see about the PYQs of types of immunoglobulins. Thank you.